ডিভিশন দাও কেউ নাই। ওই যে ওই ভাইটা কই, ওই যে ভাইয়ের কাছে 4 গোলটা খায় নি, ভাই খেলতে যেতেছিল 4 গোলটা খায়, খাই ভাইয়ের কাছে কই। ভাই কি আসবো না নাকি? কি ভাই ঘুমাও নাই? আরে ভাই ঘুমামো, ঘুম ধরতেছে না মিয়া, যা কাহিনী ডিভিশনে। যতক্ষণ না প্লাসটা করবো ততক্ষণ আর ঘুম আসবো না। আমি আছি। আপনি না ওই যে ই ফুটবল পেসারটা কই? ই ফুটবল পেসার ভাই কি আছে নাকি? নোটিফিকেশন তো যাওয়ার কথা, সাবস্ক্রাইব করে থাকলে উনি নাই। আর আজকে আমার ওয়েট ওকে ইয়ে কই ভাই? আমি তো ই ফুটবল পেসার বাইরে খুঁজতেছি। এই ফুটবল পেসার ভাই, এক্সকিউজ মি ভাই, আপনি কি আছেন? থাকলে কাইন্ডলি একটু বলেন মেসেজ ভাই। আপনার ম্যাচ এই ফুটবল পেসার ভাই। না থাকলে ভাই আমি কিন্তু কোপ স্টার্ট দিয়ে দেব। এক মিনিট, কোপ স্টার্ট দিয়ে দেবো কিন্তু ভাই। এই ফুটবল পেসার ভাই নাই মনে হয়। কোপ, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, একটু লাইক দিয়ে দাও তো সবাই আগের স্ট্রিমটা ভাই। দূর না ভাই, 1v1 আচ্ছা শিয়া ভাইয়ের সাথে একটা 1v কোপ খেলতেছি। আরে সমস্যা নাই তো, আমি তো আসি, আমি আসি ভাই, কোপ খেলতেছি। শিয়া ভাইয়ের সাথে একটা 1v1 খেলি কই। রাহাত যা ভাই না, শিয়া ভাই আপনার একটু আইসেন একটু কাইন্ডলি তাড়াতাড়ি। আরে গেমার ভাই খেলতেছি তো, আরে আমি আসি, চিল চিল, আমি আসি, আমি আসি, তুমি চিল থাকো। একটু লাইক দিয়ে দিও ভাই যারা যারা দেখতেছো। কোপ খেলমো খেলমো, রাজ গেমার ভাই স্টপ ভাই, স্টপ। আগে এই খেলা নেই, 1v1টা খেলা নেই। আরেকজন ছিল, উনি তো গেছে। এরই তো লাস্ট 1v1, প্যারা নিও না। এই 1v1 পরে তো আর কেউ নাই। এই ফুটবল পেসার ভাই আসলে আর কি, মনে হয় না আসবে। চয়েস ওকে, নো প্রবলেম। শিহাব ভাই লেটস গো। আবার দেখে নিবে এর কি রিয়েল শিহাব ভাই নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ শিহাব ভাই ঠিক আছে। পিটার কেচ, পিটার কেচ নাইস গোলকিপার। গড এক্স ব্রোকোপ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি খায় ঘুমে। আচ্ছা ভাই রাত ভাই খায় ঘুমান, অনেক রাত হয়ে গেছে ভাই, এত রাত জায়গা ভালো না, ঘুমে যান। গড এক্স ইডিটস ভাই, হ্যাঁ ভাই খেলতেছি, কোপ খেলবো দাঁড়ান। কোপই জানি ভাই, একটু কোপ বলতে একটু বেশি ভালো লাগতেছে। কোপ অন্য কোপ খেলবো একটু। ই ফুটবল পেসার ভাইয়ের সাথে খেলতাম ভাই, নাকি 4টা দিব ভাই। এত ভালো প্লেয়ার, ভালো প্লেয়ারদের সাথে খেলা কিছুটা শিখতাম। ব্রো নো হিন্দি, অনলি ইংলিশ। আপনারা তো বলি 1v1 করলে সবার সাথে, আপনারা তো বলি 1v1 করলে সবার সাথে করবেন, মানে 1v1 করলে সবার সাথেই করবো মানে। God X it is bro. Okay bro, let me finish the match first. Okay, I will play after this match. Go OP together.
What's your mother tongue, bro? Okay, relax. Okay. Love from Bangladesh, bro. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And already we're underway here. Çalhanoğlu. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. He can run onto that. Van Dijk clears. That's positional goal, the utilisation of space. Foot in. Hey, bhai. What the hell? Like, keep us this yellow. It's going to be a real pleasure to see the mercurial Alessandro Del Piero. Genuine legend of the Italian game. Yeah, the Del Piero zone was named after his trademark move of drifting out wide before easing inside to aim at the far post, and he can play in any advanced position. Challenge just a bit on the first side. Messi is fouled. I'm also noob, bro. I'm noob. Oh, beautifully I shaped have ball. some weakness Oh, in that's my wonderful alertness. defense line. That's going to go a long way. I need to improve it. Roberto Baggio. And it's Del Piero. That was lovely, that. Great ball if he can get there. Steaming. Can he put it away? Paris Saint-Germain yet to have an attempt on goal. I'm from Mars. The goalkeeper. By Nakamura. Google they search and translate range. So And he's there to belt it away. Jojo from Moon. Messi. And here's Mbappe. And Messi! अरे की मारला बेटा. Just off target. Messi really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. And it's Messi. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. अरे ऑफसाइड है That भाई. time. मालिया मूवी देखी मियाँ. अरे मालिया मूवी देखे बोले. Good नहीं. And once more he proves rigid and robust. No, he wasn't being taken in by that trickery. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. What? কি রে ভাই আমার So still we are ও where we দেখ ভাই began. মাথা গরম করতেছে এগুলা. বাস দিতেছে কই. Played right into his path. Oh, well played, well played. কি রে জোজো তুই Without complication. কথা বলতে নাকি? না তো हिंदी अरे वो जब माजे माजे हिंदी बोली ना लाइव स्ट्रीम में क्या हो रहा है भाई ओ भाई मजा आ रहा है भाई अरे मीम से डायलॉग गुला वही गुला শুনা মনে করছে আমি হিন্দি Now it's Messi. ভাই এরা গোল আরে নাইস কাউন্টার और একটা কাউন্টার দিস That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. It's top man, it's top drawer. And the whistle goes for half-time.
Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. মালিয়াম From both কেরালা sides, but at ওই যে half-time, it is 1-0. Reflections on the first half? Peter, this is far from a দেখি lost আজকে cause. Yes, হিন্দিতে they've been স্ট্রিম beaten কর once by বাংলা a বললা pacey ছাড়া opposition, but they've asserted ভাই more আমার control হিন্দি and look অ্যাকসেন্ট capable. কিরকম ভাই Paris Saint-Germain lead by 1-0 নো at বাংলাদেশ half-time. ভাই It's been এখন a কি good লাইক display from them so far. A stable স্ট্রিম start স্টার্ট to the করছেন game, and they are in a goodish place. মানে আরে ভাই First আগের half স্ট্রিমটা is ভাই অফ হয়ে behind গেছে us, এর জন্য and the আবার score স্ট্রিম স্টার্ট is করছি currently 1-0. শিমুল এই সালমান ভাই কি That অবস্থা gets ভাই things going for the second half. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Messi, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That looks a cracking ball. Messi has it out wide and in space. And it's Çalhanoğlu. The message is clear. None shall pass. হোয়াট দ্য হেল ভাই That's এরকম alert হলে and sharp কেন and very well ওর কি played. সমস্যা Now it's Messi. Oh, perfectly measured that. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. Shifted upfield. এ ভাইয়ের মালদিনই That আছে is not the best ball. And he offers an কইছিল তো apologetic look. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. আরে ভাই ভুলে গেছিলাম And he's ভাই managed to get আগে free. বললাম না কেমন যেন Pedri! বিদ্যুৎ শুটিং Oh, a very আরে decent attempt. বিদ্যুৎ শুটিং দেখলে আছি ভাই আমার কি শুটিং গুলা দুধ মারে ভাই Maldini kept his eye on it, and he's there. That is good alertness. নিতেছে ভাই বাচ্চা Bellingham. আরে ভাই আমার ফোনটা ক্র্যাশ করলো গেলে ভাই মাথা গরম হয়ে আছে আগের আগের স্ট্রিমটা ভালো চলতেছিল He's got the shot away! শিট ম্যান Be quick to recover this. They get a throw in. আমি মেয়ে এখন রাত্রে ঘুমাই ওইটার দেখে লাইভে আসি না ও হ্যাঁ রাতে ঘুমাও ভাই রাত জায়গা ভালো না Bellingham. And he skips past রাতে his ঘুমাইবা man. He's going for শান্তি goal. মতো ফাউল Oh, that's a foul, and the whistle's gone. আনি And he has shown মিয়া a আরেক yellow আরেক card. শিমুল ভাই কোন ভাষায় কি লিখতেছে Looking to widen the gap even further here. আমি নাকেল শুট ট্রাই করতেছিলাম হইতাছেই না Brilliant save. It was certainly dipping. Oh, that was stunning. He judged that beautifully. Great ball if he can get there. ব্যাকহ্যামবার হোয়াট দ্য হেল ভাই ব্যাকহ্যামবার বলে এদিকে Could be এই danger দেখ here. There's the hit. আরে কি বলবো এটা আরে Right back in it. মিউজিকা Almost এটা কোন no ভাষায় time লিখতেছো তুমি remaining. Game still on. Speed of thought, একটু থামো মিয়া efficiency of movement, কি মজা and certainty of outcome. অনেক মজা Yeah, it's mystifying that a player of Yes, his talent কি- wasn't picked up sooner. এরকম And he picked করতেছো them কেন off ভাই instead. কি মজা মানে মালিয়াম ও একবারও নামাইনি নামাই দেখি শিমুল ভাই এলিয়েন জিয়া পায়ের স্ট্রিমে আমার আব্বু যদি দেখে ভাই আমি We have got এদিকে changes এইসব here করতেছি from সকাল both sides, 7টা in বাজে fact. And that has added a whole new complexion to the game. আমার ধরে Well, the মেরেই big question ফেলবে now is whether they can keep the ঘরের energy থেকে বাই করে levels দেবে up ভাই and কারো try আসে and জায়গা grab a হইব winner. This is an adventurous run down that left-hand side. Well played. It pulled to challenge that. The referee's awarded a free kick. থাকি ঘরে That's played into space. He's found a way through. A hefty বাইরে challenge, ভাই but আমার fair বইরা enough. দিছে He's been taken Aye. down and the referee has pointed at the spot. So a big chance now from 12 yards.
He'll know exactly where he wants to put it. Goal! Paris Saint-Germain! Not much more than a formality. You know, he would have been না embarrassed পুরান had the ঢাকা keeper নতুন ঢাকা held his নতুন ঢাকা position. না পুরান ঢাকা না And পুরান it ঢাকা didn't না take নতুন him long. ঢাকাই Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. ইভেন I দেখে think the ভাই manager's কাটা claiming an বাস assist কোথা here. থেকে যে আয়া বলটা টান মারবো Paris Saint-Germain take the lead. Now it's just a question of holding on. It looks to be the correct call, Peter, and মেসি in the আছে বেরোনি circumstances, মেসি it আর really had to be. হেড মারতে পারবো না মেসির That থেকে is a brilliant আ interception. And আরে Torres! সাবাস উত্তরা না And he গুলশান has kept it out somehow. গুলশান Fernando না Torres উত্তরার কাছে clearly thought he had the beating of the এই keeper. অনেক অনেক কিছু বলে দিছি ভাই আর Desperate কিছু বলা defending যাবে না ভাই required উত্তরার here. আশেপাশে আছি উত্তরা না De Bruyne getting this one clear. And it's slung out wide. Del Piero is in a really good position out wide. টাইমস আপ আমি উত্তরে যাব কিছুদিন পর এক্সাম শেষ হলে ও আইসো আরে আমি আরো মনে করছি গেম ওভার আমি আরো দেখা That করবো is তখন as far as it goes. আরে Paris Saint-Germain দেখা করবো have বলে emerged victorious in this match of thrills. নিহি নিহি The নো odd নো goal ultimately proving the difference. আমি ইন্ট্রোভার্ট মিয়া দেখা করো না আপনি তো মিয়া আপনার নামই বললেন না বাসা জেনে কি করবো এই যে কোপ খেলতেছে আসো আসো কোপ হয় হয় আর লাখ কাজ করে নাই মিয়া লাখ লাখ দরকার এখন আরে না কামার পাড়াতে থাকি না ভাই কামার পাড়ারে ভাই আমি মাইরেই ফেলাম ভাই কামার পাড়ার সাথে একটা ফালতু কাহিনী আছে 1v1 কি 1v1 মিয়া এখন একটু 1v1 খেলার মুড নাই তোমার সাথে খেলবই না এখন আমি কোপ খেলবো কোপ কয়েকটা খেলে চলে যাবো মজা নিও না রেডি দাও গেম ঢুকি বলে আরে তোমার লেগে একটা স্পেশাল জায়গা আমি খালি রেখেছি আসো ভাই আজকে কোন সময় লাইভে আসছেন লাইভে আসছি রাত্রে একটার আগে আসছি 12:40-50 দিকে আসছি লাইভে আমি বলছি আমার লাইভ দেখবই না আরে এখন তোমায় বুঝতেছো না কেন ভাই এখন আমি কোপ খেলা যাবো না আসো আসো কোপ খেলো শিমুল ভাই কই তুমি আসো খেলেন আরে আচ্ছা আমি একটা কোপ খেলা এরপর তোমার সাথে খেলতেছি 1v1 আসো একটা কোপ খেলবো একটা 1v1 খেলবো তোমার সাথে তারপর আবার দেখতেছি বাকিরা দাও আমি আসো নাই ভাই আপনার নাম কি ভাই ইউজার নেম তো দিতে হইব ইউজার নেম ছাড়া কেমন क्या हो ओ भाई कहाँ गया भाई मैं ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई bro I'm in your team अरे nice bro let's play
Let's beat them. Arey, bro, just substitute Lewandowski. Bring there for me. Just substitute করতেছে না কেন ভাই? কে আমগো তো ম্যানেজ করতেছে কি ভাই? আরে যে কে ম্যানেজ করতেছে? নাইস নাইস, ই করো ভাই, লেভানডস্কিরে সরাও মিয়া। Nice, nice stroke. So good, buddies. Okay. Yes, bro. I have 3 cats. The mother cat and the babies. My squad দেখেন আপনার, দেখলাম তো ভাই। জোস, এটা শিমুল ভাই আছে আমার দলে শিওর। এই দেখো শিমুল ভাইয়ের কাটছি একটা ভণ্ড। শিমুল ভাই ভণ্ডামি করে গেমের ভিতরে ঢুকে কয় ঢুকে নেই খেলে। আপনি বললেন খেলবেন বলে ঢুকলাম। 1v1 খেলবো না আজকে আর। ওকে শিমুল ভাই পরের দিন। Welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and যখন joining me দেখি here, যে our এই expert সবাই আমার Jim ওয়েট করতে Beckman. তখন Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. ঝড়টা ভাই। And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And we're underway. And that is a little undercooked. Musiala. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And it's Roberto Carlos. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. ভাই একটু লাইক দিয়ে দেন ভাই, যারা যারা দেখতেছেন And we have একটু our লাইক দিয়ে very দেন first কষ্ট করে corner. নিচে। আর ভাই মন চাইলে ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন নিউ কেউ থাকলে ভাই। Keeper has taken decisive action. And now they can spring out of defence. And he's picked out the run. Rummenigge. And he's managed to get free. Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Batistuta. It's loose and there's a race for the ball. Now that looks a decent ball. And he welcomes it in. Rummenigge. Rummenigge is on his own. He can get that clear. ভাই ভিনি ফটো আছে আগে যে মেসি আসছে, মেসি ভালো নাকি ফিল? Well, the idea was a good one. ভাই Execution কোন of it, মেসি? not quite so. Encourage the pass with an intelligent আগের run, মেসি ভালো but ভাই। the pass just lacked আগে pace. যে মেসিটা দিছে ওই যে শো টাইমের মেসি, ওটা ভালো। Mbappe. Well, that is National good. data. Super running, National sharp data. movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined.
He has found the way through. Roberto Carlos gets it away. Oh, strongly challenged there. Oh, he's caught him there. It's a free kick. That's beautifully weighted. He's shifting through the gear. Big header! The assistant referee has his flag raised for offside. Roberto Carlos gets across to intercept that. Messi. Roberto Carlos. Mbappe! That's what you call inspired goalkeeping. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. This is their second corner of the game. Cafu wins the duel this time. Driving forward. He's beaten the last man. Luis Suarez. আমি গোল কিরে উপরে আনতেছি ভাই প্রত্যেকবার That's just playing it safe. গোলটা খেলে আমি Simple. খালি খামু যদি সেভ হয়েছে যদি দুইবারই কিরে ভাই এরকম করছে কেন এখনই সাবস্টিটিউশন করবেন না হাফ টাইম ওখানে কমেন্ট করবো আই গেস কি হয়েছে ভাই আমি আনলাম নাম নিচে দাম নিচে क्या तुम क्या मतल नाকি Looking here to chip it through. তোমার নাম কি He's intervened well there. Looking for options for movement. And it's Batistuta. Mbappe. Now it's Ricky Poo. Has a shot! And that is doing no harm at all. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Pedri. And that'll be the last act of the first half. As if we needed reminding, no easy games at this level, and that is proven here. Neither side any further forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from It's okay, lethargic, bro. far Fine, from slow, totally fine. highly engaging, but it's not a big goalless. deal bro. The midway point of the game. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained, so I'm looking forward to what's to come. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And we are back underway. Both sides defensively robust up to now. No, he's just misjudged that one. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, oh no, what has happened here? Luis Suarez. Tries a shot! Now that is commitment to the cause. Size really matters, and it's time to make it matter now. And now a sudden chance to counter. কি রে ভাই আমার পেট ব্যথা করতেছে কেন বেশি ব্যথা করতেছে And they're back on the ball again. That's a throw. আরে না আমি গালিতেও না Well, played right into his path. Dealt with nicely by the defence. Oh, he's been caught napping. He's just the goalkeeper to beat. He's got the Claro, en el gol que They've done it!
we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Bayer Leverkusen have taken the lead. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. And it's Iniesta. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Looks to clip it forward. Ruben Diaz can get it clear. Now there's a fine ball. Iniesta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That is good alertness. Rummenigge. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Stop from Courtois in for the pieces. भाई कॉर्नर मारते के भाई And that would have won it. Rummenigge really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. কর্নার বলে ভাই Corner ফ্রি number কিক 2 সরি then. মাথা কাজ করতেছে না ঘুমাইতে হবে And he's there to clear it. Bayer Leverkusen surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Cafu cuts out the pass. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. No messing about, just bludgeoned away. Ah, such a clever touch. अरे गोल भी मारते में Pedri sort of run down the left wing. Bayer Leverkusen can afford to Good settle enough. on seeing this one out by running down the... And the finish! And the assistant referee rightly gives him offside. এমন ঘুম ধরছে আমার না This is promising. And he's quick to get it clear again. Defending was strong and firm. The final seconds now. Offside. And he's straight offside. And that's that. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it. Neither was able to add to the scoreline. এখন এক কাজ করি এখন ডিভিশন খেলি কি খেলবো এখন cope now one more cope okay one more cope okay
भाई क्या हो रहा है भाई कहाँ गया मैं এবার কার দলে এবার আমি সে আব্বাইকে ম্যাজিক স্টার্ট নাও অপোনেন্টে তুমি অপোনেন্টে বললে শেষ ওই ম্যাচ আমরা জিতবো এখন অন্য তুমি অপোনেন্টে বলছো না সাবাস আমরা এখন উইন ইজি ইজি শিমুলস ইফেক্ট এবার শিমুলস ইফেক্ট করবো ওরা ক্রিপ্টো এই যে রাজাত ব্রো ক্রিপ্টো ইজ রাজাত তোমার রেডি দাও না কেন মিয়া ভাই ওই কেরালার ভাই বেলিগা মাঙ্গা সে বুঝতো না There's the whistle, and here we go. This is the very first day. Lovely bit of skill. Haaland! Oh, and they really should have been made to pay. Really got in the face of his opponent to set it up. It's great grafting. And here's Haaland. Oh, good read. That was well played, well stopped. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And he's managed to get free. He's in space and looking for options. আরে সে ভাই He's gone থ্রো down, মারবেন but একটা the referee just tells him to get back up again. ভাইটা পুরো ফাউল Alexander আরে Arnold সাবাস has given away a free kick. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. পাস ভাই K61 ভাই শুট মারবেন নাকি মিয়া He's আরে going for কে ভাই goal. ছিয়া ভাইরা কি করলেন মিয়া Oh, that was a পাস half-decent দিয়ে effort. দিতেন He did very well trying to adjust himself. পাশাপাশি but খেলেন not দেখবেন the কোন দিক দিয়ে expected ঢুকে গেছে outcome. প্লেয়ার বেশি শুট দিলে সমস্যা এদিকে হুদাই ভাই প্লেয়ার ঢুকে বাইরে It's a pretty loose pass. Ah, he's given it away. Well, that's beautifully weighted. And the assistant referee rightly gives him offside.
Bellingham is in a really good position out wide. Cleared away. And reclaimed it in a trice. Pedri. Mbappe. He has found a way through. There's great running on show here, but ultimately there was no way through. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. That was good alertness. Bellingham. Looking for options for movement. He's found a way through. Kvaratskhelia! আরে কি ফিনিশ দিছে এটা Bayer Leverkusen! And it's Bayer Leverkusen who take the lead. ব্লিচ কার মারছে ওরা A truly super goal. What a spiky hit that was. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. শিমুল ভাইয়ের পাওয়ার সব শিমুল ভাই যে দলে পড়বো ওই দলে হারে So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another Yellow. as soon as possible. Showing good feet. Rodri. That has been slung wide. Batistuta, and he's found a way. Now the finish! And he's managed to get rid. That could spell trouble. He's shifting through the gears here. Big chance! এটা মুন্ডা লাগে ভাই পাস আরে গোল দা And he can clear it away. हो क्या कैसे क्या गए Just eases him off the ball. এটা অফসাইড না Batistuta gets flagged onside. সি You can never be short of runners in the space. As সব long as the space শিমুল is ভাইয়ের দোয়া behind. ভাই শিমুল যাই যে টিমে পড়বো ওই টিম শেষ ওই টিম আর জেতার সম্ভাবনা And there's green grass ahead of him. Chance! It's in! আরে আস্তে মারুন ভাই একটু Quick time! খেলা শেষে জীবন এত তাড়াতাড়ি কি সুন্দর অ্যাসিস্ট What a delicious goal, stroked in like a maestro. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. Things are starting to look very comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? ম্যাজিক স্টার্ট শিমুল ভাই তোমার ম্যাজিক না স্টার্ট করবা ওই তোমার ম্যাজিক কই Now it's Zico. Got a shot away. আল্লাহ ভাই এটা কি কি কা মারতাছে আমার টিমমেট গুলা ভাই Again, they simply ইটস ওকে ব্রো ইটস ফাইন ভাই এ মেয়ারে কি কোন মিয়া নো নো কইতেছ না শিকারি তোর্স stylish in the extreme. A delicious goal. That was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. আরে ভাই এটাও গোল হয় আর তুমগো টিমে কোনো টিম মিয়া এইসব টিম মিয়া আমরা গোলা ধরি না To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. তুমগো টিম এমনি They've been কম পাওয়ার threatening to do পড়ছে and will continue to do. তোমার ম্যাজিক স্টার্ট করে দাও Oh, he's found some space ম্যাজিক here. তুমি না ম্যাজিক স্টার্টটা করে দাও তোমার তেলে হয়তো আর কি একটু Final action of the first ইয়ে half. হয় So you hear the chants of easy, easy. Oh no भाई And those मजा आ रहा है are भाई entirely justified. Wow. 3-0 after 45 minutes, and it is hard to believe that there won't be more after the break. ম্যাজিক মামু ম্যাজিক ও গাইস বার্সেলোনারে 3টা ভরে দিলাম K6 ভাই হাসতাছে Bayer Leverkusen are steaming towards Shall we victory go thanks now? to 3 first-half What is goals, this game? which have left the opposition feeling grateful just to get in It's for a break. bro it's Another pay to win 45 minutes to come, but the Pay to mood in win. the stands here is very much suggestive
that the deal is done. It is 3-0 at the break. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. No reported change to either side during the break. That was a cracking ball. শিমুল ভাইদের একটা গোল দিতে দেবো নাকি? থাক ভাই, না দি, থাক দিলাম না, Reprieve, albeit পরে perhaps দেবনি। momentary. Well, played right into his path. Mbappe has it out wide and in space. Oh, he had to make that, and he did make it. Nakata. কি রে ভাই, আমার বিলারগুলো মারামারি লাগছে। এই তো কিন্তু পিটা এখন সবটি। There's the clearance. Always onto this. ব্যাংকে Oh, he's been caught on it here. Rodri. Nico might just make this. He's only too happy to take that back. রে ভাই, বলছে রে, That পাস দিয়ে is দিতে great হইতো। goalkeeping. It was very much worth a try, and I've seen worse. That should tee him up nicely for his next attempt at least. That's an untidy challenge. Free kick given. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Rummenigge. কি রে ভাই, পায়ে কি করলেন এটা? শিয়া ভাই Gravenberch. আপনার অপোনেন্ট টিম হয়ে গেলতেছেন নাকি? Bellingham. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. শিমুল ভাই শিয়া বাইরে কল দিছিল, টাকা দিছে, Necessary. He read that দেখা দিছে really well ভাই। and stopped it. Last-ditch defending, but that'll do. Oh, good read. That was well played, well stopped. Kvaratskhelia. Ruben Dias does really well there. Strong defending. Chips it through. Now it's Pedri. একটা গোল করতে দিই, Big chance. একটা গোল করতে দিলাম। He's got a goal. They're back within reach. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. So is this the start of a comeback? Ruben Dias did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Mbappe shakes the ship. ভাই বারে ভাই, আমি কি বার্কিং নাকি ভাই? যা আমারই সব বারে লাগে। That's that, the end. ওয়ান ভাই, Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. দেখো কাভারাতের ব্লিচ কার্ডটা তো ভাই জিকোর কাল ভাই, আর কাভারাতের ব্লিচ কার্ড ভাই দেখি মানে জিকোরটা কেমনে গোল হইলো আমি বিশ্বাস করতে পারতেছি না, কাভারাতেরটা মানলাম। এআই এআই বলে আরে নো চান্স, নো চান্স বলে। এটা শিমুল ভাইয়ের ম্যাজিক। কি লজিক, শিমুল ভাইয়ের ম্যাজিক, ম্যাজিক জাদু।
বিসমিল্লাহ, লেটস গো। লেটস গো। কি স্টার্ট দিম? সাহস কত বড়! আমি কি করলাম? ওয়ান মোর কপি, কপি, আবার কপি বলে। ফ্রেন্ডলিতে নো নো নো। আমি কই আমি একটা ডিভিশন খেলা পরে ফ্রেন্ডলি আসি আরেকটা। কি ফ্রেন্ডলি? কপি, আবার কপি খেলবো? Okay, one more copy, let's go. আমি একটু গান শুনি ভাই, আপনারা এমন করেন কেন? এই গানটা কি শুনি? ওই 2018-19 এসে পড়ছি। সব তো আগের টিমের মিয়া। আরে স্টার্ট। ভাই স্টার্ট দিন। গান চালায় না ভাই, ওইগুলা ছাড়া যাব না। আমি তো এনসিএসের গান ছাড়াইতেছিলাম, এইগুলা ছাড়লে সমস্যা। কিরে ভাই আমি আরে শিয়াব ভাই একা, শিয়াব ভাই একটা টিমের নাই। এটা কি নতুন নিয়ে আনে আপনি জানেন না?
ভাই কয় কি আরে ফুটবল মাস্টার ভাই হ্যালো ভাই কি অবস্থা ভাই হোয়াটসঅ্যাপ ব্রাদার্স ভাই আমি না ঘুমাইলে মনে হচ্ছে পাগলই হয়ে যাবো দুইজনে আরো ভালো খেলা যায় হ্যাঁ কথা সত্য ভাই কয় ঘন্টা ধরে স্ট্রিম করতেছি ভাই রাত 12:30 রেঙা আল্লাহ ট্রেন্ডিং গান লাগলে বলল ট্রেন্ডিং থাক ভাই তুমি দাও রেডি দাও সবাই আরে হ্যালো সিও ভাই DW শাহিন ভাই হ্যালো কি রে ভাই রেডি দেয় না কেন হ্যালো ভাই আপনি কি আপনারা কি রেডি দিবেন না মিয়া দুইজন টিমমেট দিছে তো তাই বেশি দিয়ে দিছে ভালো কার্ড ভালো ভালো প্লেয়ার অবধি দিছে এখন দেখবো খালি দূরের থেকে ব্লিচ কার মারবো down 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 na 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 Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. ভাই তুমি তো সেই গান সাজেস্ট করতেছো ভাই এই সব গান তুমি কে গোল দেবে We have already started here. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Now looking to orchestrate a counter, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Works it forward. Gently done. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia going full steam ahead down the left flank. And there's his chance to lead the counter. Kvaratskhelia. Nice. Mbappe. Oh, that's fabulous. And he's gone looking for safety. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around. এই দেখো জোজোর গোল That really is quite fabulous. That's a nice All his own doing. Fine. So we have the first goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Rummenigge, real chance. Somehow. Rummenigge really must be thinking what he has to do to score there. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Owen. Goal. Oof. Bullet ভাই বুলেট মারছে ওরা
incredible spell. They are flying. He has given that the lot. Bang! Yeah, I just thought he made great use of his upper body there. It would have taken something really special to keep that out. Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Mbappe. Oh, played through for the wide man. Rummenigge. He's in space and looking for options. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Odegaard. Mbappe. And he's had it nicked away. He's through here. And it's Luis Suarez. Great defending, strong and determined. They've got to be quick moving this forward. That looks a cracking ball. Now it's Grafenberg. Vieira. Paris Saint-Germain. And Owen! He has hit that forcefully. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Kvaratskhelia. Oh, easy pickings there. Kvaratskhelia. Rummenigge. Decent hit! And the whistle's gone, presumably for offside. First 45 minutes are up. Any strong opinions on the first half? Paris Saint-Germain are 2 up and everything is shaping nicely. The only criticism, it could have been 3. Paris Saint-Germain are heading into the break, very happy with how it's gone so far. भाई रेडी था वो कोई जोन 3 जोन रेडी था उन्हें मियाँ ready nice. So off we go once more. Kvaratskhelia tries a shot and he hits the net. की रे भाई ब्लीच कर दे की करेगी यार He's off to a ब्लीच कर है तो इसे powerful. Gorgeous, just gorgeous. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. This is threatening to become a really good game. Well, I think they probably needed an early goal in this half just to give them the confidence and belief to push on and look for an equaliser. Offside वाले भाई. He's managed to get himself offside. The most accurate pass. And a shot! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. He's never the type to turn down a challenge, is he? Roberto Carlos. Now Odegaard. And here's Batistuta. That has been cut short. And he skips past his man. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And
that's definitely not his best. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. Zico, he is through here. Manchester United showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Nice. Mbappe. ফোন গুলো আরে আমরাও দুজন Intercepts the throw, that's well read. Now it's Zico. Manchester United have got it back and they'll have another go. Zico! He scored! And with the match slipping away, they have pulled themselves off the canvas. Stylish in the extreme, a delicious goal. That was magnificent. The way he caught it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. We have ourselves a real game here. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Pitches it off him. No, that's been intercepted. Has a look and plays it forward. And it's a little undercooked. Maldini kept his eye on it, and he's there. And it's Zico. Zico, sending in numbers sharp and uncompromising. Manchester United merit ये रे full की marks भाई for their attitude and application in trying to win this. জাগান ছুটি It ये means भाई an पास awful lot, देखता obviously. ये নাকি শুট মারে আমরা I'm from Bangladesh bro You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. আরে আপনারটা কপি করছে আপনি যেরকম খেলতেন ওই ওরকম অনুযায়ী এআই দিস And the referee brings it to a close. Decent game of football that, intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. জিকোর কার্ডে কি ব্লিচ কার্ড আছে নাকি ভাই ওই এগুলো এত রাতে লাইভ করেন ভাই আমি রাত 12:30 থেকে শুরু করে এই যে 7:18 বাজে লাইভ করতেছি এখনো অফ হয়নি আগের লাইভ স্ট্রিমটা ভাই একটু ক্র্যাশ হয়ে অফ হয়ে গেছে অফ হওয়ার সাথে সাথে স্ট্রিম শুরু করছি রাত 12:30 থেকে নন স্টপ এই যে এখন পর্যন্ত স্ট্রিম হয়েছে ভাই এখন রাত সকাল আসলে তো এখন তো সকাল ভাই এখন আমি ডিভিশনে ঢুকবো ভাই দেখা যাক লেটস গো ভাই এক ফ্রেন্ডলি খেলি আসেন ভাই খেলি ভাই ভাই একটু লাইক করে দিন ভাই স্ট্রিমটা আর ভাই মন চাইলে ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন সবাই একটু সাপোর্ট দেখাইতে চাইলে ভাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন আর স্ট্রিমটাতে একটু লাইক করে দিন একটা ডিভিশন খেলাম হ্যাঁ একটা ডিভিশন খেলাম এই যে ভাইয়ের সাথে একটা ফ্রেন্ডলি খেলা ডিভিশন খেলি তারপর আবার একটা ফ্রেন্ডলি একটা ডিভিশন একটা ফ্রেন্ডলি একটা ডিভিশন এটা ঠিক আছে ভাই ডিভিশনও সামলাইতেও ফ্রেন্ডলিও সামলাইতেও শাহরিয়ার ভাই কি ঢুকবেন নাকি আমি ডিভিশন খেলাম ভাই K61 আরে ভাই তুমি না আই এম গেমার ভাই না ও না আরেকটা K61 ভাই ঢুকছে
কি ঢুকলো ভাই? K61 ভাই ঢুকছে রে ভাই। K61 ভাই, আপনি 2টা ম্যাচ পর আসেন ভাই। এখন ঢুকেন, এখন ঢুকেন। এই বসায় রাখছেন না, আসেন। K61 ভাই 2টা ম্যাচ পর আসেন একটু। মহারাজান ভাই, এটা কি আপনি নাকি ভাই? হ্যালো, আমি ঢুকছি ভাই। ও আচ্ছা, ডিভিশনের আগে হাঁটনা হয়ে যাব, একটু হালকা সেট। ও ও ও কি ওপ্পো এর টিম দেখেন, ওপ্পো এর। ও আচ্ছা, অপোনেন্টের। ভাই আমি এখন শর্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারতেছি না, আমার ব্রেন ধরতে পারতেছে না, কিছুই মাথা ঘুরেতেছে। ও নো, ব্লিচ কালার সন্ডাস, গোলকিপার টাস, ডেভিডস ভাই। তাড়াতাড়ি স্টার্ট, আরে তাড়াতাড়ি স্টার্ট হয়ে গেছে। ওকে ভাই, আমি গেলাম। রাত 2:30 কি 2:30 বাজতেছে মাত্র। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Hi, Peter. It's great to be here. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour ভাই and কাতার। passion. Action has already started. কিছু বলে তো নেই, ও Here's বললা কেন? Mbappe. Costa Curta promptly onto that, and that is that. ইউকে, ও আচ্ছা ইউকে বলছে, দেখিনি ইউকে। Bumps him off it and wins back the ball. And it's Messi. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. কোপ খেলা মনে হইতেছে এখন, কি যে খেলতেছি এরকম And লাগতেছে। Martinez! Well, the finish certainly didn't match the ভাই build-up. মজা নেই। It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Goes down, but nothing given. Now it's Messi. Well, played right into his path. And he's onside. কি বললাম? And now they can clear their lines. Nicely weighted ball. Martinez. Here's Martinez! এনজয় করছি। And a terrific save from the keeper. Martinez actually didn't ধন্যবাদ do ভাই। an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. এই জন্য কোপ খেলে রাগ হয়, খেলা হয় না মানুষজনে। ও ভাই, এখন মনে হইতেছে কি আমি সুইচে টিপ দিতেছি, শুটে টিপ দিতেছি, উল্টাপাল্টা টিপ লাগতেছে। Marquinhos getting this one clear. Shot could be on. And here's Eze. Nice interception, well timed. And now a sudden ভাগ্যি ভাই chance to ডিভিশনে ঢুকি counter. নাই ভাই, ঢাকলে এতক্ষণ আমার ভুইরা Son চাঙ্গে তুলে দিত। Heung-min has another go. And he has kept it out somehow. Really anticipated that well, didn't he? Inter Milan have their second corner now. And he's taking no chances there. Oh, that's such a good run. More of that, please. Up he goes! Smashing delivery, just didn't do এরকম enough with it. লাগতেছে। এ ভাই Yeah, it's কারা very গিয়া well ভাই, timed. A এরকম delivery like লাগতেছে আমার that পুরা। with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. Neither of these two want to come off second best.
আরে Mbappe বাপরে showed ভাই plenty of zest in এত getting to লেট the ball, মানে but couldn't শালার quite sort ফার্স্ট it টাইম out. শুট And Messi! গোলকিপার আবার And the 100 keeper পাচ্ছে has reacted superbly there. Messi Cooked. clearly thought he had the beating of the keeper. Chouameni. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Mbappe! পেনাল্টি না কেমনে ভাই আমার নিয়ে পড়ে গেছে ভাই Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Messi. Son Heung-min. Now it's Eze. No, that was never going to make it. এই ম্যাচে আমি আপনার দলে Well, there it is, half-time. Not a bad watch by ভাই any জীবনে means. প্রথমবার And the efforts of both সাপোর্ট sides করছে have been good, but neither have been able to penetrate. And so we reach the break, and the game remains goals. After 45 minutes, it is still goalless. A change, perhaps, after half-time. Hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, hello, bhai, Peter, Abdullah neither bhai, ki manager obostha, can bhai? be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Succumbs to the pressure. And there's green grass ahead of him. He's got away. Oh, what a climb! And again, it's run loose. Who's going to get there? নাইস নাইস And that কি is রে out ভাই of আমার play. হাত তো পুরাই গেছে মনে হইতেছে কপি কপি খেলা ভাই আমি একটা সিঙ্গেল পাস দিতে পারতেছি না এখন Cafu wins the duel this time. আগে কেমনে খেলা মানে তো এখন কি He's there to ভাই retrieve ভাই it. পুরো আমার টাইমিং He's শটটি in a good নষ্ট হয়ে গেছে position কোন ভাই here. কখন কি করতাম Well, he got rid ওয়ান ম্যান because he was খেলবেন under হ্যাঁ ভাই ওয়ান pressure. ম্যানই খেলতেছি ভাই দাঁড়ান একটু ভাই যারা যারা স্ট্রিম নিউ দেখতেছেন ভাই একটু লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিন মন চাইলে ভাই একটু That's really well manoeuvred. Almost an hour gone. And here's Messi. That is good alertness. Eze, আজকে আর ঘুমাবেন না can he get on to ভাই this? আমি কি যে করতেছি ভাই আমি 6.5 ঘন্টা ধরে না সরি 7 ঘন্টা ধরে লাইভ করতেছি ভাই And still we 7 await the ঘন্টা first ধরে breakthrough. লাইভ করতেছি বলে আমি ঘুমামো কখন নামাজে যাবো কখন আল্লাহ জানে Eze. Could be danger here. And he's intervened well there. কেমনটা লাগে Deftly away. That's a lovely, neat pass. Vinicius Junior going face to face with his great rival. And it's Messi. Now it's Mbappe. Mbappe! And he's heaved it away. আমার মনে না ভাই আমার তো মনে হইতেছে না আজকে আর ঘুমাবো And here's Vinicius কি রে Junior! ভাই প্লেয়ার কি মানে They just took Or too Russia's long someone getting else, isn't he? forward. Vinicius Junior simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. Upamecano attempts a clearance. Costa Curta. That's just playing it safe and simple. Courtois. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Nicely aimed pass. It's a sweet ball, that. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Time, excellent interception. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Into stoppage time, and it is still goalless. And the assistant referee has his flag raised for offside.
And he's managed to get rid. And time is up. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. ভাই ঘুমাইতেছে, ঘুমের ঠেলায় খেলতেই পারতেছে না। ঘুমের ঠেলা। আর কেউ 1v1 খেলবেন নাকি ভাই? হ্যালো, কেউ আছেন? না খেললে ভাবতেছি ঘুমাই যাই। আমি আছি তো মিয়া, আমি আর খেলুমি না। আমি আছো কি ভাই? একটা কাম করো, আমি ঘুমাই যাই, নাইলে আমি পাগল হয়ে যাবো ভাই। আরেকটা খেলবো ভাই। ভাই আমি পাগল হয়ে যাবো ভাই। আমি 7 ঘন্টা ধরে স্ট্রিম করতেছি ভাই। আমার ঘুমাইতে হবে মিয়া এখন। আমি গেলাম ভাই। আল্লাহ হাফেজ ভাই। বুঝো ভাই। ভাই যারা যারা সব খেলতে পারেন না ভাই, একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখেন ভাই। রাতে স্ট্রিমে তো আসতেছি ভাই, রাতে খেলবো ভাই। রাতে স্ট্রিমে আসতেছি ভাই, রাতে ইনশাল্লাহ রাতে খেলবো। ডিভিশন 1-এও রাতেই যাবো ইনশাল্লাহ। এবার জাস্ট 2টা ম্যাচ উইন হইলেই হবো। রাতে 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 বিটুকে ভাই, কাইন ভাই একটু বোঝার চেষ্টা করেন ভাই। আমার অবস্থা খারাপ ভাই। আপনি 7 আওয়ার লাইভ করবেন আর আমরা 7 আওয়ার দেখলাম। আমার কষ্ট হয়েছে বেশি মিয়া। তুমি খালি চোখ ইউজ করছো, আমি আঙ্গুল ইউজ করছি। তুমি শুয়েও দেখতে পারছো মিয়া। আমার বেশি কষ্ট হয়েছে এখন। এখন না ভাই, রাতে ইনশাল্লাহ ভাই রাতে খেলবো ভাই। সাবস্ক্রাইব করে রাখেন ভাই, এখন আর সম্ভব না। ডিভিশন এত খেলা লাগলো কেন ভাই? আরে ভাই আমি খেলতে পারতেছি জাস্ট 3 দিন ধরে ভাই। খেলা ভালো হয়েছে ভাই। এর আগে ভাই ওরা ফালতু খেলতাম। জাস্ট 20 দিন হয়েছে তো ফুটবল খেলা স্টার্ট করছি। আগে খেলতাম এর জন্য আর কি। এই 3 দিন হয়েছে জাস্ট একটু খেলা ঠিক হয়েছে। এর আগে ভাই ফালতু খেলতাম অনেক গেম। শিমুল ভাইয়ের একটু আসতেছে। যাই হোক ভাই, আমি গেলাম ভাই। রাতে খেলবো ইনশাল্লাহ। নেক্সট সিজন দেখি ফার্স্ট দিনেই ডিভিশন 1 করবো। 10 তারিখে ফার্স্ট দিনে ইনশাল্লাহ হবে। নিউ ম্যানেজারটা নিয়ে আমি ফার্স্ট দিনে আমি ডিভিশন 1 করবো, দেখেন। হ্যাঁ। আল্লাহ হাফেজ শিমুল ভাই। সম্ভব না, হুদাই করেন না মিয়া। ভাই আপনার দিয়ে হবে না। এই যে এইবার যে ডিভিশনে গেছে, এটা বিশ্বাস করছিল যাইতে পারবো? ভাই আপনি ম্যানেজার ইউজ করে না কেন ভাই? ক্রাইফ নিয়ে ভাই বাস খাইছি ভাই, হুদয় ভাই। বিটু বিটুকে কাইন্ড ভাই কি চ্যালেঞ্জ? আসো চ্যালেঞ্জ। আমি ফার্স্ট 3 দিনে ডিভিশন 1 করবো নেক্সট। আসো চ্যালেঞ্জ। কি চ্যালেঞ্জ? আসো। আমি দরকার পড়লে ভাই দিনে 24 ঘন্টা করে খেলবো ভাই। 10 তারিখ 24 ঘন্টা, 11 তারিখ 24 ঘন্টা, 12 তারিখ 24 ঘন্টা খেলবো। দুই দিন তো লাগবে ভাই। একদিনে না হইলেও 2 দিনে তো শিওর ভাই। ওটাও তো যাবে 2 দিনে। ওটা তো যাবে 2 দিনে। হ্যাঁ ওটা তো যাইবই ভাই। এটা তো বলতেস। ওকে, না পারলা রেডি আমার। আর পারলে
ঘুমাইতে যান মিয়া। আরে আগে দেখা নি ভাই, আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম শুরু হইতে পারে 10, 11, 12 তারিখ, বলা যায় না। আচ্ছা ভাই, আল্লাহ হাফেজ ভাই। কালকে রাতে স্ট্রিম আসতেছি, আমার অ্যাড দেন। আচ্ছা ভাই, নামটা বলেন ভাই, কে জানি ভাই আপনার নামটা? একটা ভাই, আচ্ছা ভাই বিটুকে ভাই আসেন একটা খেলি। দিছি। র্যাঙ্কিংয়ে যাবো। বিটুকে ভাই, এটা কি আপনার নাকি ভাই? হ্যালো, সিলেট কিং। ধরো ম্যাচটা শেষে যেতেস কি বিটুকে ভাই তো লাগতেস। তুমি তার মানে বিশ্বাস করছো যে আমি যাইতে পারবো? দেই চাপা ছেড়ো না। সময় বলে দেবে। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. But if you did just miss it, we are up and running already. Yeah, they were looking for a counter-attack. That's a little off target. Mbappe. I think it goes without saying, Peter, that Michel Platini will be standout. Bellingham! Oh, he's managed to get it all wrong. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Costa Curta. That pass is somewhat less than ideal. Paris Saint-Germain clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Could have been dangerous. Oh, shooting chance! He's delivered all right! ঘুমের চোখে এসে দেখতেছি না। Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. He's through, now is he in?
There's great running on show here, but ultimately there was no way through. Walker promptly onto that, and that is that. Oh, good ball. He's got away. ভাই ওইটা 60 ম্যাচ ভাই আমি আমার এই ফরমেশন দিয়ে ডিভিশন খেলছি আজকেই জাস্ট আমার এই নতুন সব সেট আপ দিয়া সব এই ফরমেশন দিয়ে আজকেই জাস্ট ডিভিশন খেলছি আজকে তো দেখলেন Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Messi. Now the finish! Oh, taken with style. Paris Saint-Germain are back. আগে কি দিয়ে খেলতাম কি ম্যানেজার দিয়ে খেলতাম কি স্টাইলে খেলতাম এখন কি স্টাইলে খেলতাম সব তো দেখছি ওইটা নিয়ে এখন এটা কম্পেয়ার করলে কেমনে সব যাই না যদি এরকম তাহলে তো আর হলো না Look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Costa Corta. Hernandez. A lot of space here, a real opportunity. He's a sharp little ball here. জি না এই আমি ডিভিশন খেলছি আমি এই ঈদে ডিভিশন খেলি নাই তো হুদাই এই ফরমেশন দিয়ে আমি ডিভিশন খেলি নাই লাইভে দেখো যে লাইভ তো দেখছই লাইভে তো ডিভিশন খেলি নি এই ফরমেশন দিয়া And now they can spring out of defense. Oh, that's fabulous. Mbappe showing good feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, he's defended very well against those tricky feet. And that'll be the final action of the first half. Paris Saint-Germain head back in at the break after a first half that has been, from a scoreline point of view in any case, an even one. Both sides have contributed in equal measure, neither looking overly under pressure from the other. And at the break, glass half full, half empty. It's 1-1. Reflections on the first half? Well, we thought this would be close, Peter, and it's proving us right so far. They're well matched, and it presents a fascinating battle of wits to see who'll emerge on top or otherwise. Well, the scoreline indicates a pretty tight game, but there has been a lot of action in it, and it has been an exceptionally good watch. The score at half-time, 1-1. So we're straight back at it at the start of the second half. Haaland! It's in! Whenever he reminds us of his wondrous ডিভিশন 10 তারিখ যাওয়া পসিবল না হলো 2-3 দিনে তো যাওয়া পসিবল We'll certainly remember that one. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone পরে expects কইলাম না to আমি put the ball in the net. That's 2-3 what দিন he's paid to একদিনে do. না গেলে 2-3 দিনে তো যেতে পারবো Just too much on that. Still they trail, and time is ticking away. Look at this. Haaland! খেলতেই পারবো না ভাই ঘুম দিয়ে দৌড়ছে ভাই A two-goal cushion, and it's looking safe. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will ভালো happen. লাগে So the lead now is 2. যাইতেস No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Costa Corta. And here's Bellingham. Now it's Vinicius Junior. Oh, super. And the shot! And he looked every bit the assured keeper there. Messi really must be thinking what he has to do to score there. And now a sudden chance to counter. Oh, he's found support out wide. Oh, well played. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking.